Dear students, I hope you are all well by the grace of Almighty Ishar. After a long time, we are back to our online class. Your online exam one just have finished, and from today we are going to start your online class. So, welcome to the class. Today's lesson is on Chapter 1, the creation and the creator, or the creator and the creation, or the creator and his creation. So in the last class, I had discussed the question answer, or especially the broad question from page 4. I discussed question 1, 2, and 3 from page 4. So today I will discuss with you the rest of the broad questions from page 4, 4 and 5. So before going to start the discussion about the rest of the two broad questions 4 and 5, so let's review the previous questions of page 4 broad question 1, 2 and 3. So I'll not discuss it again. You can see the picture. It is related to the chapter and from the textbook. So I have discussed many times. So it is the last class and the fifth class of this chapter, and almost in each and every class I discussed about the picture. So here are some natural things in the earth or in our environment or form our environment. So which is the creation of Almighty Ishwar, and so you know that all the creations, all the natural things in the earth and also in the universe is the creation of the Almighty Ishwar. So he has created us and also rearing us. So let's revise the question 1, 2 and 3. Then I will start discussion of the question number 3 and 4, or 4 and 5. So what was the first question? Can you remember? The first question is Ishvara is the creator of everything explained. So you need to explain that Ishvara is the creator of everything, whatever is there in the earth or beyond the earth, also in the universe. Everything is created by the Almighty Ishvara. So the answer is no things have been created in this earth all on a sudden. কোনো কিছুই পৃথিবীতে একাকী সৃষ্টি হয়নি। All these have a creator or God. এর সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর আছেন। The moon, the sun, the planets, the stars, human, other living beings and everything of this world have a creator. তাহলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানুষ এবং অন্যান্য যে জীব রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে, তার সবকিছুরই কি রয়েছেন? একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। And he is Almighty ঈশ্বর, এবং তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। So তোমাদের জাস্ট একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি পূর্বের ক্লাসের এই পড়াগুলো একটু রিভাইজ করছি। এরপরই আমরা এই অধ্যায় সম্পর্কিত নতুন যে পড়া সেটা নিয়ে আলোচনা করব। The second question is, why should we be grateful to Ishwar? Why should we be grateful to Ishwar? কেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব?
So we the Hindus call the creator ঈশ্বর। আমরা যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নই, যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী, কারণ আমাদের ধর্মকে বলা হয় সনাতন, which is very ancient. uh, it is older than 1,000 years. From 1,000 or more than 1,000 years, the Hindus, those who are the follower of the Sanatan religion, are following their religion. So for that reason, the name of the religion is Sanatan. That means ancient or very ancient. So we the Hindus call the creator ঈশ্বর। আমরা যারা হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী আছি, তা আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলেই ডাকি। Our beautiful world and everything of this world are created by ঈশ্বর। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং এই সুন্দর পৃথিবীর যত কিছু আছে, এভরিথিং অফ দিস ওয়ার্ল্ড আর ক্রিয়েটেড বাই ঈশ্বর। সবকিছু ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। Not only this earth but also other things beyond this earth are created by ঈশ্বর। শুধুমাত্রই যে আমাদের এই পৃথিবী নয়, আমাদের যে পৃথিবীর বাইরেও যে গ্রহ, নক্ষত্র, মিল্কি ওয়ে, গ্যালাক্সি, কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে অথবা ব্ল্যাক হোল রয়েছে, এভরিথিং ইজ ক্রিয়েটেড বাই অলমাইটি ঈশ্বর। ঈশ্বর হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস এন্ড রিয়ারিং আস। তাহলে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আমাদের কি করছেন? প্রতিপালন করছেন। সো উই শুড বি গ্রেটফুল টু ঈশ্বর। সে কারণেই যে তিনি আমাদের জন্য সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের জীবনযাপনের জন্য। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা। তো সে কারণেই আমরা সবসময় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তাকে ভক্তি ভরে স্মরণ করব। উইল রিমেম্বার হিম, উইল pray to him for his blessings. So next one is describe the relationship between Ishvara and living creatures. So describe the relationship between Ishvara and living creatures. তাহলে এই যে জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে যে সম্পর্ক, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করো। So the relationship between Ishwar and living being is very intimate. So the relationship between Ishwara and all living being is very intimate. ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, খুবই গভীর। This relation is the relation between the creator and his creation. এই সম্পর্কটি সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক, অর্থাৎ একজন সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির প্রতি যে ধরনের গভীর ভালোবাসা, ভাবাবেগ থাকে, তাহলে একজন সৃষ্টিকর্তার এবং তার সৃষ্টির মধ্যে কি রয়েছে? সেই ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ঈশ্বর is the creator and all living beings are his creations. ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টিকর্তা, যিনি সৃষ্টি করেন, creator who creates, and all living beings are his creation, and all the living beings, whatever you see, whatever you know, everything in the world and universe is the creation of Almighty Ishvara. So Ishvara has created us and rearing us. তিনি আমাদের সৃষ্টি করছেন, প্রতিপালন করছেন। ঈশ্বর also exists in the heart of all living beings. তিনি সকল প্রাণীর মধ্যেই, জীবের মধ্যেই বা সকল প্রাণী এবং জীবের অন্তরে কি করছেন? বসবাস করছেন। Why we are saying that? Because Ishwar is living inside a soul in each and every living being. So for that reason, when we are serving them, doing good to them, that means we are also serving and doing good to serving the Almighty Ishvara himself. So for that reason, there is a strong relationship, there is an intimate relationship between the creation and with the creator. So number 4, how we will show devotion to Ishvara. So in this chapter,
in the last page there is a discussion that how you will show devotion to Ishvara. So why will show devotion to Ishvara, কেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করব? Because he is almighty and he is the creator, and he has created us and also rearing us. So if we pray to him, we'll get blessings, or almighty shall do good to us. For that reason we should show devotion to Ishvara. So by following the steps I will show, that means how you will show, by which work you can show devotion to Ishvara. So by following the steps I will show devotion to Ishvara, by loving all the living beings as Ishvara. That means আমি বলেছিলাম যে ঈশ্বর স্বয়ং প্রতিটি জীবের মধ্যেই অবস্থান করছেন, এই জন্য জীব সেবা মানেই হচ্ছে ঈশ্বর সেবা। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ জীবকে যে সেবা করে, শুশ্রূষা করে, ভালোবাসে, সে ঈশ্বরকেই ভালোবাসে, কারণ জীবের মধ্যে, প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর বসবাস করেন। সো বাই লাভিং অল দ্য লিভিং বিইংস এজ ঈশ্বর, অর্থাৎ সকল জীবকে ঈশ্বর মনে করে কি করা, ভক্তি করা, তার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে পারি। বাই লাভিং অল দ্য ক্রিয়েশনস অফ ঈশ্বরা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা। তাহলে if we love all the creations of Ishvara, then Ishvara will be pleased. So by loving the creations of Ishvara, we can show devotion to Ishvara. তাহলে ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে পারি। Number 3, by following the path of Ishvara. So there are the religious book Veda. It is the best book. By following this book we can follow the path of Ishvara. That means in the religious perspective we should follow the path of religion. That means we should follow the path of almighty Ishvara, what has prescribed in the book or written in the book. So by following these rules, rituals, instructions, so we'll find peace and we'll find the heaven also. So for that reason we should read them, the Veda, and then we should follow the path of religion. That means when you are following the path of religion, that you are following the path of Ishvara. অর্থাৎ আমাদের বেদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এই গ্রন্থে ঈশ্বরের সকল নির্দেশনা রয়েছে, কিভাবে আমরা আমাদের জীবন যাপন করব, কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসবো, ঈশ্বরের পথে চলবো, ঈশ্বরের দেখানো পথে চলবো। সো আমরা ঈশ্বরের দেখানো পথে চলার মাধ্যমেও কি করতে পারি, তার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে পারি। So the fifth one and the last one from this chapter, পঞ্চম প্রশ্ন এবং সর্বশেষ প্রশ্ন অধ্যায়ের, এবং এর মাধ্যমে কি হবে, আমাদের এই অধ্যায় সমাপ্ত হবে। So what happens if we love all the creations? আমরা যদি সকল সৃষ্টিকে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসি, তাহলে কি ঘটবে? So Ishwar is the creator and all living beings are his creations. I am just mentioning this line again and again because it is the root of this chapter, the root sentence or the main sentence. The Ishwar is the creator and all living beings are his creations. তাহলে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং all living beings are his creation, এবং সকল জীব তার সৃষ্টি। Loving all the creations of him, তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, loving all the creations of him, তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, is to love Ishvara himself, ঈশ্বর নিজেকেই ভালোবাসা। অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি, তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকেই ভালোবাসতে পারি। So Ishvara will be pleased if we love all his creations. তাহলে আমরা যদি তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসি, ঈশ্বর কি হবেন, সন্তুষ্ট হবেন, and will do good to us, এবং তিনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমাদের জন্য ভালো করবেন, আমাদের ভালো হবে,
আমাদের মনস্কামনা পূরণ হবে। So if we want peace, happiness, then we should follow the instruction of Almighty Ishvara. Then we have to bow to Him, we have to show devotion, we have to visit temples and worship Almighty. So by following the steps, we can find peace and happiness in our life, and in the present life and also the eternal life. In the eternal life, you can find peace and happiness. So for that reason, if we love all the creations of Him, so Ishvara will be pleased and will do good to us, এবং তিনি আমাদের ভালো করবেন, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হবে। So that's all for today. Here it's mentioned that learn the broad question 1 to 3 from page 4. So you will learn broad question 4 and 5 from page 4. So it is the last topic of this class, and it is also the last class of this chapter. So next class I'll discuss the next chapter. So till then, be happy, stay at home and read the lessons. So what is your home task? Your home task is learn or memorize question number 4 and 5 from page 4. So question number 1, 2 and 3 you have already read and learn. So learn 4 and 5 from page 4. So hope to see you in the next class, and thanks for arranging the class. So see you in the next class with a new chapter and a new topic. So till then, be happy and don't forget to complete your lessons in time. Stay happy, stay safe. See you in the next class. Thanks all.